how to see page numbers and how IAM page tracks other databases. Okay. Mm, So I have created a database. Database name is Prasad DB. So use this Prasad DB. Done. So how many tables are there? Select star from this dot tables. So you can use this command, or you can directly go to database, browse the database. You can see the table list, graphical. Okay. So I'm using this. So there are 4 tables. Okay, fine. So I'll use 2 tables, employees and students. So how many rows in it? Select star from employees. There are 3 rows and students. Okay, 3 rows. So I want to see the page list of these tables. The data inserted in these tables, in which pages they have saved. So ఈ tables లో ఉన్నటువంటి data ఏ పేజీలలో సేవ్ అయ్యి page numbers. For that we have one query that is called DBCC IND. So DBCC IND query lo, so we need to provide some parameters. One is database name or ID. How can you see the ID? Select short from this.databases. If you execute this query, so you will get database IDs. What is database ID number? For Prasad DB, this is 40. So you can use 14 or name Prasad DB. I'm using 14 here. What is the table name? So table name is employees. What is the index ID? For checking index ID, you can use this table. Select star from sys.indexes. So where object ID is table name. Table name is employees. Execute this. So index ID here it will show index ID is 0. So I am replacing index ID to 0. Now let's check it. I'm executing this. So only page type 10. Page type 10 means IAM page, that is 412. Page type 1, that is database, that is 440. Here we can find out like this. In the same way, I'll use student table also. So database ID is 14. If you are confused with ID, you can directly give name, Prasad DB. So instead of employees, I'm using students. Same table, index ID is 0. What is index ID? Index we will discuss in future. So see, table started, page number 412 here, then 413 here. This one is IAM also, and this one is also IAM. Okay, then database started with 440, now 448. What I will do is I'll insert some more records in these 2 tables, employees table and students table. Then we will see how page number, how pages allotted and how page number increases. So currently 3 rows in each table. Insert into employees. Select star from employees. Same table records I am inserting again and again with the same table. Insert into students. Select star from students. Let's check it. So I inserted few records here also. Here and here. Here and here. Let's go and check now. So we have another table that is products table. Let's insert some more records in product table too. Okay, done. Now let's go and check the page list. DBCC IND Prasad DB students and another table is products.
Execute 1, 2, 3, done. Now let's see this. How pages given. So this is IAM page, only type 10 page, only one you can see. Here also type 10 page, only one you can see. Here also type 10 page, only one you can see. But you have so many data pages. One means data page. In each table, we have number of data pages and only one IAM page. So IAM page tracks where this table is spreaded throughout across these extents. For example, 40440441441 442. Okay. So 448, 449, 455, 456, 57, 58, 59, 60. Okay. So luckily, here pages allotted in a order, but in real time, pages will never be in order. Okay. What IAM pages do is, assume this is an extent, this is another one, another one, another. Okay. I call it as E1. This one is E2, E3, E4, E5, E6. We have three tables. One is employee table, E. Second is student table, S. Third is products table, P. So anywhere one table can be spread. It is not mandatory. Pages are in only order. So you can have different type of extents for each table. So you can get multiple extents. Now, if you can track these pages, for employee table, we have an IAM page. IAM page, one IAM. So this IAM tracks like this. The employee table, where is it? In E1, we have a table. Okay, we have a page. And E2 also, we have a page. See, I am highlighting this one, this one, this one, this one, this one. Okay, let it be. So E1, extent 1, we have a page. Extent 2, we have a page. Extent 4, we have a page. Extent 6, we have a page. So employee table IAM page tracks like this. In the same way, students page IAM page. IAM. So it will track like this. So student page, here it is. Here it is. And here it is. So it will track like G7, G14, T20. So this is G20. Sorry, E20. Okay, this is E and this is 20. So like this, it will note it down. So come to products page. So IAM page. So sorry, this is a table page. Products table, IAM page. Notes like, so P is here, product table page, product table page, product table page. This is I11, this is G20, G21. I11, G20, G20. In this way, each IAM page will track about single object. So this IAM page will track only employees table. This IAM page will track only students table. This IAM page will only track products table. Are you clear? So like this, you can up to 4 GB of information. What is the page interval of
IAM page. Let me check one more time. So page interval of IAM page is not shown here. 4 GB. No. Yes, 4 GB. So if a table size is more than 4 GB, a second IAM page will be created. Okay, that's it about pages. Now stop this and let's move to security topic. So today main topic is security. By the word, if you heard security, so what comes in your mind? What is security means? Security అనే పదం వింటూనే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది? Come on. Safety. Safety. Very good. Safety. Protection. Protection. సో ఇవన్నీ కరెక్ట్. ప్రొటెక్షన్, సేఫ్టీ. మనం ఏం చేస్తామంటే వి విల్ ప్రొటెక్ట్ SQL server objects. What are SQL server objects? For instance, you know tables right now, and you know views also. So we have so many type of objects right now. Whatever you know, let's think about that. Tables and views, we protect them. From whom? ఎవరి దగ్గర నుంచి మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం? Unauthorized persons. So unauthorized persons, whoever, see, మీ కంపెనీ పర్సన్స్ కాకుండా ఇంకెవరైనా మీకు అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్. విత్ ఇన్ కంపెనీ ఆల్సో some people may have access to each and every table. Some people may have access to only few tables. For example, so employee table. Employee table లో ఏమేమి ఉంటుంది? ఎంప్లాయీ నేమ్, అడ్రస్, ఫోన్ నంబర్, ఈమెయిల్, శాలరీ, ఏజ్. ఓకే, ఇంకా ఏముంటుంది? ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ జాయిన్ డేట్. ఓకే, డేట్ నాట్ డేటా. ఒకవేళ ప్రీవియస్ ఎంప్లాయ్ అయితే రిజైన్డ్ డేట్. సో డోంట్ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ సెన్సిటివ్ డేటా? సో ఎంప్లాయీ ఏజ్, శాలరీ, ఫోన్ నెంబర్, ఇవన్నీ సెన్సిటివ్ డేటా. సో యూ షుడ్ నాట్ disclose to all people. In your company, if 100 people are working, so 100 people need not to see all this table. Only HR can see. Otherwise, company CEO can see. Company HO, head of the department of higher management can see these tables. So only few people should access this data. If all people can access this data, it will lead to conflicts. సో ఆ ఎంప్లాయీకి శాలరీ ఎందుకు వచ్చింది, ఈ ఎంప్లాయీకి శాలరీ తక్కువ ఎందుకు వచ్చింది, ఆ ఎంప్లాయీ ఫోన్ నెంబర్ ఏంటి, ఇవన్నీ మనము సెన్సిటివ్ డేటా అనేది అందరికీ చూపించకూడదు. సో ఐ హ్యావ్ 10 టాప్ మేనేజ్మెంట్ పీపుల్, 20 ఫైనాన్స్ పీపుల్, rest of them 70 are sales people. Let's assume like this. So sales people do not require access on this table. I need only top management can access this table. So ఈ table కి యాక్సెస్ వీళ్ళకి మాత్రమే ఇస్తా నేను. Okay, so 70% of people, if there is any sales table, yes, sales table access by 70%.
but finance table, salespeople should not access finance table also. If they see finance table, they may misuse the data. సో డేటా ఎవరైతే చూడాలో వాళ్ళు మాత్రమే చూసేటట్టు మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ వన్ ఆస్పెక్ట్. అనదర్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ ఎంట్రీ ఇంటూ SQL సర్వర్. సో యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ XYZ company. Okay. So you are the employee one. For example, let's assume. So Sham and Prasad. Sham is working on XYZ company. Prasad is working on ABC company. Sham, Prasad are close friends, but not the companies. Sham and Prasad are close friends, but XYZ and ABC companies are competitors. ఓకే. సో అనుకోకుండా ప్రసాద్ ఒకరోజు శ్యామ్ కంపెనీకి వచ్చాడు. ఇద్దరు SQL సర్వరే వాడుతున్నారు, బ్యాక్ ఎండ్ SQL. ఇప్పుడు SQL సర్వర్ లో సో ఇద్దరికి ఎలా ఎంటర్ అవ్వాలో తెలుసు. ABC కంపెనీ ఎంప్లాయీ XYZ కంపెనీ ఎంప్లాయీలోకి ఎంటర్ అయిపోయి డేటా మొత్తం చూసే అవకాశం ఉంది. సో అలా చూడకూడదంటే దేర్ షుడ్ బి సమ్ రిస్ట్రిక్షన్. సో ఎవరంటే వాళ్ళు ఎంటర్ అవ్వకూడదు. దేర్ షుడ్ బి ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్. ఓకే. సో ఈవెన్ దో Prasad knows Shyam ID password, Shyam should have limited control because Shyam is a just working employee. He is not top management. So Shyam can only see limited tables. ఇలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ ని మనం సెక్యూరిటీలో మేనేజ్ చేస్తాం. ఓకే. నౌ లెట్స్ డైవ్ ఇన్ టు ద టాపిక్. సో మెయిన్ గా ఏంటంటే సెక్యూరిటీ టాపిక్ లో మనం మాట్లాడుకోవాలంటే ప్రిన్సిపల్స్, సెక్యూరబుల్స్, పర్మిషన్స్, 3 టర్మినాలజీస్ ఉన్నాయి మెయిన్లీ. ప్రిన్సిపల్స్, సెక్యూరబుల్స్, పర్మిషన్స్. సెక్యూరిటీ టాపిక్ మొత్తం ఈ 3 టర్మినాలజీనే, నథింగ్ మోర్ దాన్ దిస్. ప్రిన్సిపల్స్, securables, permission. What is principal? Principal is who want to access. ఎవరైతే యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళని ప్రిన్సిపల్స్ అంటారు. సెక్యూరబుల్స్ అంటే వాట్ మస్ట్ బి ప్రొటెక్టెడ్. దేన్నైతే మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో అది సెక్యూరబుల్. పర్మిషన్స్ అంటే సో దేన్నైతే ప్రొటెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో వాటిని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి, ఆథరైజేషన్, దీని పర్మిషన్స్ అంటే. సో ఒక ఫ్యాక్టరీ ఓనర్ ఉన్నాడు, మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఈజ్ ఏ ప్రిన్సిపల్. మ్యానుఫ్యాక్చరర్ దేన్ని తయారు చేస్తున్నాడు? వాట్ హీస్ మేకింగ్? ఎ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఎ సెక్యూరబుల్. పర్మిషన్ అంటే ఏంటి? సో హూ విల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ద ప్రొడక్ట్, who wants to see the product, who can sell this product. సో మనం కొన్ని సెట్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ఇస్తాం, అవి పర్మిషన్స్. ఆర్ యు క్లియర్ విత్ దిస్? సో ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళని ప్రిన్సిపల్ అంటాం. ఏదైతే చేయబడుతుందో దాన్ని ప్రొడక్ట్ అంటాం, దాన్ని సెక్యూరబుల్ అంటాం. సో మీరు సెక్యూర్ చేయాలనుకున్నది సెక్యూరబుల్. మీరు ఎవరైతే దాన్ని యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది ప్రిన్సిపల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ విల్ టెల్ యూ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. సెక్యూరబుల్స్ ఆర్ టేబుల్స్. డూ యూ అగ్రీ విత్ మీ? సో కొన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి, మన దగ్గర డేటా ఉంది, ఆ డేటాని మనం సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నాం, అంతేనా? సెక్యూర్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో సెక్యూరబుల్స్ ఆర్ tables. What are principals? For example, in this case, Shyam is an employee, Prasad is an employee. Shyam ante Shyam ki direct Shyam physical ga tanu elaledu kada. Shyam should have a login. Shyam ko
ఒక లాగిన్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ sham@xyzcompany.com. So this is Sham login ID. Okay. So logins are principles. Sham can enter into SQL Server through login. Logins are principles. What you want to secure? Tables are securables. Permissions. You want to read the table or you want to modify the table. If you want to modify, you need to write permission. You want to delete table, you need drop permission. Okay. You want to give permissions to other people, so you need admin permission. These are permissions. Are you clear? మీకు అర్థమైందా? Yes. Okay. So entities that can request SQL Server resources called as principals. సో ఏవైతే SQL Server resources ని రిక్వెస్ట్ చేస్తాయో, SQL Server resources అంటే tables. Those are called as principals. Logins, users, roles, application roles, groups, all these are considered as a principals. Purpose is to control actions on SQL Server resources. Securables. So resources to which permissions are granted. Tables మీద permissions, ఏ tables మీద మనం permissions ఇస్తున్నామో వాటిని securables అంటాం. వీటిని అయితే మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాము. Database is a securable. Table is a securable. View is a securable. Okay. So here logins also securable. సో ఇప్పుడే మనం లాగిన్ వచ్చేసి మనం ప్రిన్సిపల్ అని చెప్పుకున్నాం. లాగిన్ వచ్చేసి ప్రిన్సిపల్ అని చెప్పుకున్నాం. మరి లాగిన్ సెక్యూరబుల్ అని చెప్తున్నాం ఏంటి అంటే, సో దీస్ టర్మినాలజీస్ ఆర్ నాట్ ఆల్వేస్ పర్మనెంట్. దీస్ టర్మినాలజీస్ ఆర్ రిలేటివ్. ఓకే. ఫర్ టేబుల్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ లాగిన్. లాగిన్ అంటే ఏంటి? ఎవరైతే కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళని లాగిన్ అంటారు. దేన్నైతే ప్రొటెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని సెక్యూరబుల్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో నా కంపెనీలో నేను టాప్ మోస్ట్ మేనేజ్మెంట్, ఐ హ్యావ్ సూపర్ పవర్, ఐ హ్యావ్ సూపర్ యూజర్, ఐ హ్యావ్ సూపర్ లాగిన్. దట్ మీన్స్ ఐ హ్యావ్ ఆల్ పర్మిషన్స్. ఇన్ మై కంపెనీ, ఏ ఎంప్లాయీ జాయిన్డ్, హీఈస్ ఎ ఫ్రెషర్ లాగిన్. He doesn't know anything. I need to train him. Okay. It is also login. It is also login. సో ఇతను ఇంకా ఏం తెలియదు, బై మిస్టేక్ అన్ని పర్మిషన్స్ ఇస్తే ఇతను డిలీట్ చేసే అవకాశం ఉంది టేబుల్స్. సో ఐ డోంట్ గివ్ హిమ్ ఆల్ పర్మిషన్స్. వెన్ ఎవర్ ఐ వాంట్, ఐ కెన్ డిలీట్ దిస్ లాగిన్, ఐ కెన్ క్రియేట్ దిస్ లాగిన్. సో హియర్ హూ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్? ఎవరైతే కంట్రోల్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ప్రిన్సిపల్. ఎవరైతే సెక్యూర్ చేయబడతారో, ఎవరైతే కంట్రోల్ చేయబడుతున్నారో వాళ్ళు సెక్యూరబుల్. సో హూ ఈస్ కంట్రోలింగ్ హియర్? సూపర్ యూజర్. He is a principal and he is a securable. That means a login may be considered as a securable also. సో ఎందుకు? ఇంకొక లాగిన్, ఈ లాగిన్ ని డిలీట్ చేయొచ్చు, క్రియేట్ చేయొచ్చు, కంట్రోల్ చేయొచ్చు. సో లాగిన్ may be securable or login may be principal. So it is based on the situation. Are you clear? Okay, come here. So logins, authorization versus authentication. What is authentication? What is authorization? సో మీరు ఎప్పుడైనా ఏమైనా గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్కి ఎలిజిబుల్గా ఉంటే ఫస్ట్ మీకు ఒక థంబ్ ఇంప్రెషన్ తీసుకుంటారు, బయోమెట్రిక్. అందులో మీ థంబ్ ఇంప్రెషన్ బట్టి మీ ఆధార్ కార్డు మ్యాచ్ అవుతుంది. సో మ్యాచ్ అయిన వెంటనే మీకు మెసేజ్ వస్తుంది. ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా?
బ్యాంక్ లో మీరు అకౌంట్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు కానీ ఎనీ చేంజెస్ చేసినప్పుడు కానీ డిడ్ యూ అబ్జర్వ్? సో యూ విల్ గెట్ ఏ Yes, sir. మెసేజ్. వాట్ ఈస్ దట్ మెసేజ్? లెట్ మీ షో యూ. ఇట్స్ ఓకే. సో యువర్ ఆధార్ అథెంటికేషన్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్ అని ఒక మెసేజ్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే యువర్ ఆధార్ అథెంటికేషన్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్. దట్ మీన్స్ అథెంటికేషన్ జరిగింది. సారీ, అథెంటికేషన్ మీన్స్ వాట్? ఇట్ ఈస్ మ్యాచింగ్, ఇట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైయింగ్ హూ యు ఆర్. మీరు ఎవరు అన్నదాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. హూ యు ఆర్ అనేది అథెంటికేషన్. ఆథరైజేషన్ మీన్స్ వాట్? హూ యు ఆర్ అంటే అథెంటికేషన్. వాట్ యు కెన్ డూ? సో నేను బిజినెస్ ఓనర్. లెట్స్ అజ్యూమ్ ప్రసాద్ ఈజ్ మై ఎంప్లాయీ. సో ఐ ఆథరైజ్ హిమ్ టు డూ సేల్స్ ఆపరేషన్ ఆర్ మేనేజరియల్ ఆపరేషన్ or any other job. So I need to give him some permissions. Then only he can do. So what you can do is authorization. So authentication, authorization. These two words are important in security topics. So authentication అంటే మీరు ఎవరు అనేది టెస్ట్ చేయడం అన్నమాట. ఆథరైజేషన్ అంటే మీకు సెట్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ని ఇవ్వడం. వాట్ యూ కెన్ డూ అని. సో అథెంటికేషన్ మోడ్స్ తీసుకుంటే దెర్ ఆర్ 2 మోడ్స్ ఇన్ SQL సర్వర్. సో మీరు అసలు ఫస్ట్ SQL సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటేనే దెర్ షుడ్ బి సమ్ మోడ్స్. సో ఏం చేస్తారు? మీరు ఇక్కడ కనెక్ట్ అని క్లిక్ చేస్తారు. కనెక్ట్ అని క్లిక్ చేస్తూనే వాట్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్? సర్వర్ నేమ్. వీ నీడ్ టు ఎంటర్ సర్వర్ నేమ్. సో SQL సర్వర్ బ్యాచ్ 33 is the server name. Okay, fine. See this word authentication. Browse it. So you have Windows authentication. You have SQL server authentication. We have so many other type of authentication. Leave it as it is. Those are related to cloud. So now in SQL server, on-prem SQL server, we have only 2 types of authentication. One is Windows authentication. Second is SQL server authentication. So what is Windows authentication? What is SQL server authentication? SQL server అనేది ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసాం మనం? Where did we install SQL server? Windows OS, అంతే కదా? Windows operating system. So there should be a computer. In a computer, you can install Windows OS or Mac OS or Linux OS. Whatever you want operating system, you can install. Right now, I install Windows OS. On top of it, I install SQL Server. So Windows OS related to, owned by Microsoft company. SQL Server owned by also Microsoft company. So ఇప్పుడు నేను both are Microsoft product. If a user using both products, why should I log in on Windows level and SQL Server level? సో ఎవరైతే విండోస్ లెవెల్ లాగిన్ అయ్యారో వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా SQL సర్వర్ లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు అని నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ రాశాను. దట్ మీన్స్ see here, authentication. Whenever I choose Windows authentication, no need to provide password. If you click on connect, it will connect automatically. No need to provide any password. Are you clear? See here again. So
whenever you choose Windows authentication, there is no password option for you. So if you are a user in this computer, you can directly enter into that computer. That's it. Okay, let me explain you in cloud environment. We have the complete setup. So right now, this is the setup. There are 3 computers. So I created 1 computer as a domain. 2 computers are user computers. So domain వచ్చేసి domain controller అంటాం దీన్ని, domain controller. In your company, మీ కంపెనీలో 100 కంప్యూటర్స్ ఉన్నా ఒక్క డొమైన్ కంట్రోలర్ తో అన్ని కంప్యూటర్స్ ని మేనేజ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ప్రతి కంప్యూటర్ లో లాగిన్ క్రియేట్ చేయాలన్నా ఏం చేయాలన్నా కూడా డొమైన్. సో దిస్ ఇస్ ద సెటప్. డొమైన్ కంట్రోలర్ కంప్యూటర్ 1 కంప్యూటర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు చూపిస్తా. లెట్స్ సీ దిస్. సో ఓపెన్ SQL సర్వర్. ఐ యామ్ ఇన్ కంప్యూటర్ 1. జస్ట్ a minute. Okay, open SSMS. Click on this. So this is computer 1, computer 2, domain controller. So with the help of one application, that is remote desktop connection manager, I am using all these 3 computers. The 3 computers na local computer lo levu. These are in cloud. So I am managing them remotely. Okay, so Windows authentication, SQL Server authentication. I am choosing Windows authentication. My server name is Node 1. Click on connect. Here I am connected. Okay, through Windows authentication, I have connected. Okay, so now I don't have Windows login. నేను కంపెనీలో అసలు నేను కంపెనీలోనే జాయిన్ అవ్వలేదు. నేను థర్డ్ పార్టీ పర్సన్. కానీ నేను మీ కస్టమర్ని. సో ఐ వాంట్ టు సీ యువర్ డేటా, లిమిటెడ్ డేటా. సో నేను ఎంటర్ అవ్వాలి మీ SQL సర్వర్లోకి. ఐ నీడ్ సమ్ డేటా. ఇలాంటి టైంలో ఏం చేస్తామంటే విండోస్ లాగిన్ ఉండదు వాళ్ళకి. SQL సర్వర్ లాగిన్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? గో టు సెక్యూరిటీ, గో టు లాగిన్స్, రైట్ క్లిక్, న్యూ లాగిన్. So Windows authentication, SQL Server. I choose SQL Server. So my name is Hari. I'm a customer. Password 1234. I'm giving 1234. So don't enforce any password policy. Click on OK. So now login Hari created. Okay. Go to properties of this server. Go to security. So you have 2 modes. You have only selected Windows authentication. Now I am choosing SQL Server and Windows both mode. This is called as mixed mode. So ఈ మోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే విండోస్ యూజర్స్ కెన్ ఆల్సో జాయిన్, SQL సర్వర్ యూజర్స్ కెన్ ఆల్సో జాయిన్. దిస్ ఈస్ ఎ మిక్స్డ్ మోడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ విండోస్ అథెంటికేషన్. సో ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ఓకే.
So you need to restart for forcing this application for changes. Whatever we have changes should be applicable. So I am doing restart. Click on yes. Okay, done. So click on connect. ఇప్పుడు చూడండి విండోస్ అథెంటికేషన్ కాదు, ఐఎమ్ చూసింగ్ SQL సర్వర్ అథెంటికేషన్. మై లాగిన్ నేమ్ ఇస్ హరి, మై పాస్వర్డ్ ఇస్ 1234. ట్రస్ట్, క్లిక్ ఆన్ ట్రస్ట్ సర్వర్ సర్టిఫికేట్, క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్. సేమ్ సర్వర్ కి HKS GBS-HKS is a user. He has connected and Hari also connected. Let me make it some zoom. Are you clear? This is SQL Server user. This is Windows user. ఇక్కడ చూడండి. Okay, let me create a SQL Server login here also on my local desktop. So choose this method. Click OK. Restart this. Okay, I'm creating a new login. Login name is Hari1. SQL Server authentication 1234 1234. Okay, don't enforce any policy. Click on OK. So login is created. Now click on connect. So I want SQL Server authentication. Hari1 is the ID, 1234 is the password. Click connect. So I am connected here. So see the difference between this user and this user. SQL Server login lo only you can see username. By seeing server name, you can identify which login it is. If it is SQL Server, you will see only Hari1. If it is Windows user, you need to enter computer name first, \, then user. This is Windows user. This is SQL Server user. By seeing, you can identify. Okay. So we have basically two types of authentication modes available. One is Windows authentication mode. Another one is mixed mode. In mixed mode, you can enter into SQL Server login also. Otherwise, you can enter into Windows authentication mode also. Proper securities వాడాలంటే మనం డెఫినెట్ గా we can choose Windows authentication. So Windows authentication లో ఏమవుతుందంటే, even though you know ID password, మీరు ఒక స్పెసిఫిక్ కంప్యూటర్ నుంచి ఎంటర్ అవ్వాలి. సో ఆ కంప్యూటర్ ఓన్డ్ బై సమ్ ఎంప్లాయీ. సో అదేదైనా జరిగితే ఎంప్లాయీ రెస్పాన్సిబిలిటీ కాబట్టి ఎంప్లాయీ సేఫ్ గా ఉంటారు. SQL Server authentication, if you know the password, anyone can log in from anywhere. So SQL Server login is not safe. Windows authentication mode is safe. But in some scenarios, we use SQL Server authentication also. Okay. So what are principles? What are securables? So చెప్పే కదా మీకు ఇవన్నీ రిలేటివ్ అన్నమాట. విండోస్ లెవెల్లో ప్రిన్సిపల్స్ ఇవి. సో we don't think about Windows level. Come to SQL Server level. SQL Server level, SQL Server logins, principles. Database level, database level users are principles. Securables, ఇవన్నీ సెక్యూర్ చేయాలి మనం. ఏమేమి సెక్యూర్ చేస్తాం? SQL Server login ని సెక్యూర్ చేయాలి, డేటాబేస్ లని సెక్యూర్ చేయాలి. అండర్ డేటాబేస్, see, we have so much of information. Tables. సో అండర్ డేటాబేస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. వీటిలో స్కీమా ఉంటుంది. స్కీమా కింద టేబుల్స్, వ్యూస్, ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. వీటన్నిటిని మనం సెక్యూర్ చేస్తాం. దీస్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్స్. హూ ఎవర్ కంట్రోల్స్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్స్. హూ ఎవర్ కంట్రోల్డ్ బై ఆర్ ప్రిన్సిపల్ సెక్యూరబుల్స్. వీటిని ఏదైతే ప్రొటెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో వాటిని సెక్యూరబుల్స్ అంటాం. ఓకే. సో డేటాబేస్ కి 2 వ్యూస్ ఉంటాయి.
వన్ ఈజ్ ఫిజికల్ వ్యూ. ఫిజికల్ వ్యూలో ఏముంటాయి? సో ఫిజికల్ వ్యూలో మనకి డేటా ఫైల్ లోపల ఎండిఎఫ్ లోపల ఎక్స్టెన్స్ లోపల పేజ్ ఎలా ఉంటుంది? హెడర్, రో ఆఫ్సెట్, రోస్, ఫ్రీ స్పేస్. సో ఇది ఫిజికల్ వ్యూ. లాజికల్ వ్యూ ఏంటంటే టేబుల్స్, వ్యూస్, స్టోర్ ప్రొసీజర్, ఇండెక్స్లు, ఈ డేటా మొత్తం లాజికల్ గా మనకు ఈ ఎక్స్టెన్స్ మనకు కనిపించవు, కానీ మనకు టేబుల్స్ కనిపిస్తాయి, వ్యూస్ కనిపిస్తాయి. దిస్ ఇస్ లాజికల్ వ్యూ, దిస్ ఇస్ ఫిజికల్ వ్యూ. నౌ కమ్ టు లాగిన్ టైప్స్. మనం ఇప్పుడే తెలుసుకున్నాం, విండోస్ లెవెల్లో ఒక లాగిన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, SQL సర్వర్ లెవెల్లో ఒక లాగిన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో వీ హ్యావ్ అదర్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ లాగ్స్. వాట్ ఆర్ దోస్? ఫస్ట్ కమ్ టు విండోస్ లాగ్. సో దిస్ ఇస్ మై లోకల్ కంప్యూటర్. సో నా లోకల్ కంప్యూటర్ లో నేను ఒక లాగిన్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ మీ గో టు క్లౌడ్ హియర్, కంప్యూటర్ 2. ఓకే, సో you can go to L user management, lusr.mgr.msc is the shortcut. So this shortcut is for local users and groups. Open this. Who are the users? GBS is a user. Guest is a user. Now I want to create another user. Click on right click user. Username is Manasa. Password. So capital admin @123 admin @123 User cannot change password. Password never expires. Click on OK. So I have created a user here. Manasa is a user in this computer. So now I want to connect this computer with Manasa. Let me log up this first. Click here. Click on here. Head down, disconnect, restart. Okay. So I can use lock on this. So on-screen keyboard. So I'm using Windows L. It will lock my computer. Now close this. Okay, I need to again lock it. So OSK is key. So key shortcut for on-screen keyboard. So I'm using Windows and L. It can lock my computer. So my computer is locked now. Now I don't want to use this login. Okay, it should show ideally another users also. It has not showing. సో దీన్ని నేను లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్, లెట్ మీ కాపీ దిస్ ఐపీ అడ్రస్. కంప్యూటర్ 2 ఐపీ ఇస్ దిస్ వన్. సో ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ హియర్. ఒక కంప్యూటర్ కి రిమోట్ గా కనెక్ట్ అవ్వాలంటే MSTSC ఇస్ ద షార్ట్ కట్. సో వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ కంప్యూటర్ నేమ్ ఆర్ ఐపీ అడ్రస్. సో వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్. నౌ లెట్స్ సీ. We have a login Manasa. Just I created. Password is admin @12312. So using that ID password, I can connect to computer 2. Here I am able to connect. I'll connect from here only. So login credentials I am changing. Manasa. Click on OK.
So I am unable to connect here, maybe because it is part of domain controller. Manasa is a local user. So we should have login at domain level. Maybe that is the issue. Okay, let me connect with other user. So మన కంప్యూటర్లో multiple users ఉండొచ్చు. నా local computer I cannot show you because if I show you in local computer will be locked and screen share will be lost. Screen share వెళ్ళిపోతుంది. So I have multiple users here, Windows users. Let me show you. I have it out here. So I can make Manasa as admin. Go to groups. So administrators, let's check now. Now let me try to connect with Manasa. Okay, it will not work. I'll show you how it works. Leave it first. So I want to show you how Windows logins look like. It's okay. Right now I use the same login. Okay, see my computer. So in my computer, I have Hari login, I have Shiva login, I have Swapna login. So now I am going to create another login here. So go to users, new user, that is Manasa. So admin upgrade 123 123, admin upgrade 123 123. సో నేను ఇప్పుడు నా లోకల్ కంప్యూటర్లో ఒక ఐడి పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేశాను. దట్ ఈస్ మానస యూజర్ నేమ్. సో నెక్స్ట్ టైం నా కంప్యూటర్లో తను తన ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసి జాయిన్ అయిపోవచ్చు, లాగిన్ అవ్వచ్చు. లేదా ఇఫ్ ఐ ఎనేబుల్ రిమోట్ యాక్సెస్ ఫర్ మై కంప్యూటర్, షీ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్. ఎక్కడి నుంచో తను నా కంప్యూటర్లోకి జాయిన్ అవ్వచ్చు, ఎంటర్ అవ్వచ్చు. దెర్ ఆర్ 2 ways. ఓకే, సో నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇదంతా, దీస్ ఆర్ విండోస్ యూజర్స్. ఈ విండోస్ యూజర్స్ ని మనము SQL సర్వర్ కి జాయిన్ చేస్తాం. సో నో నీడ్ టు స్పెషల్లీ క్రియేట్ ఏ లాగిన్ ఫర్ ఇన్ SQL సర్వర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, go to security, go to logins, right click new login. SQL సర్వర్ లాగిన్ అయితే మనము ఇది చూస్ చేసుకున్నాం. విండోస్ కి అయితే చూస్ చేసుకో, ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ లాగిన్స్ ఉన్నాయి. యూ నీడ్ నాట్ టు క్రియేట్ స్పెషల్ లాగిన్ నేమ్. సో వీ విల్ మ్యాప్ Windows user to SQL server. How to do that? Go to search, go to locations or advanced. Under advanced, find now. These are the Windows users list. So ఈ Windows users list లో మనకు మానస అనే యూజర్ కనిపించింది. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో node2/manasa. That means computer name is node2. User name is manasa. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో మీరు ఇక్కడ మాన్యువల్ గా ఎంటర్ చెయ్యరు. ఆల్రెడీ దెర్ ఇస్ ఎ లాగిన్, విండోస్ లాగిన్. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ ద సేమ్ నేమ్. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. నౌ విండోస్ లాగిన్ క్రియేటెడ్. వాట్ ఈస్ విండోస్ లాగిన్? node2 manasa. This is a Windows login. This is a SQL server login. SQL server login కి కంప్యూటర్ నేమ్ ముందు రాదు. విండోస్ లాగిన్ కి కంప్యూటర్ నేమ్ ముందు వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఆర్ ఇట్ క్లియర్? Okay, Swapna is a Windows user. I want to map Windows user to SQL server. Go and search here, advanced, find now, Swapna. Where is Swapna name? Okay, Swapna is not here.
So who are the users here? Swapna is disabled. Okay. So let me create another user. Username is Prasad. Password is admin@123. Admin@123. Click on create. Password did not match. So now Prasad login is created. So go to Prasad in Windows, SQL Server. So you can map this login here. Go to logins, right click, new login, Windows authentication, search, advanced. Okay. Object types, users, click on OK. Find now. Prasad. Prasad is a login, click on OK. So GHK Prasad, click on OK. Fine, click on OK. So Prasad login is created. So if you want to enter into Prasad login, you need to enter into my computer. This is Windows login. సో ఈ ప్రసాద్ అనేది విండోస్ లాగిన్. విండోస్ లాగిన్ కంప్యూటర్లో ఎంటర్ అయితే కానీ సో సిక్వెల్ సర్వర్ని యాక్సెస్ చేయలేరు. సిక్వెల్ సర్వర్ లాగిన్ అలా కాదు. సో ఎవరైనా విండోస్ లాగిన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సో విండోస్ లాగిన్ మీరు చూస్ చేసుకుంటూనే ఆటోమేటిక్ గా యూజర్ నేమ్ మీరు ప్రొవైడ్ చేయలేరు. ఎందుకంటే ఎవరైతే ఈ కంప్యూటర్ లో లాగిన్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే విండోస్ అథెంటికేషన్ తో ఎంటర్ అవుతారు. బట్ SQL Server login, if you have ID password, you can log in from anywhere. So what is the takeaway here? Go to security, go to login. So this is Windows login. This is SQL Server login. Now let's come to domain login. So Windows login we have seen, SQL Server login we have seen. Now come to domain login. What is domain login? Okay, so I have a domain controller, right? So domain controller means, let me open one command, that is tsa.msc. So then I can sit in this domain controller. I can control all computers. Right now I have two computers, computer 1, computer 2. Computer 1 name is node 1. Computer 2 name is node 2. So ఎన్ని కంప్యూటర్లు ఉన్నా నాకు ఇక్కడ డొమైన్ లిస్ట్ లో కనిపిస్తాయి. If I create user here, my domain name is hks.com. If I create a user here, the user can access this computer also and this computer also. Okay, let me create a user. Create new user. So I am creating user Shruti. So domain user different anamata. Domain user Shruti at domain.com at hks.com. లేకపోతే hks/Shruti ఇలా వాడాలి. Okay, click on OK. Password admin@123. Admin@123. Click on next. Click on finish. సో ఈ శృతి అనే లాగిన్ ని నేనేం చేస్తానంటే డొమైన్ చేస్తాను. లెట్స్ సీ దిస్ డొమైన్ యూజర్స్, డొమైన్ అడ్మిన్స్. సో ఇది ఇప్పుడు లోకల్ యూజర్. ఐ గో టు డొమైన్ అడ్మిన్స్. ఐ యాడ్ శృతి యాజ్ ఎ డొమైన్ అడ్మిన్. ఇదంతా విండోస్ టీమ్ వాళ్ళు చేస్తారు, డోంట్ వరీ. సో మీకు ఎలా ఉంటుంది లాగిన్ చూపించడం కోసం చూపిస్తాను. సో దిస్ ఇస్ విండోస్ టీమ్ వర్క్, నాట్ అవర్ వర్క్. కంపెనీలో జాయిన్ అవుతూనే వాళ్ళు మీకు లాగిన్ ఇలా క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే,
సో నేను ఎప్పుడైతే డొమైన్ అడ్మిన్స్ లో శృతిని యాడ్ చేశానో, శృతి కెన్ జాయిన్ ఇన్ టు దిస్ కంప్యూటర్ అండ్ దిస్ కంప్యూటర్ వితౌట్ పాస్వర్డ్, వితౌట్ ఐడి పాస్వర్డ్. అంటే ఇక్కడ స్పెషల్ గా మీరు శృతిని క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు లాగిన్. లెట్స్ గో టు కంప్యూటర్ 1, lusrmgr.msc, యూజర్స్. సో ఇక్కడ శృతి అనే లాగిన్ ఏమన్నా ఉందా? లేదు కదా, లేదు. నౌ let's see, I will enter into this computer with Shruti login. So Shruti login username, password is same, domain is HKS. Click on OK. Now let's connect this computer. See, Shruti అనే లాగిన్ నాకు ఈ కంప్యూటర్ లో లేదు, ఓన్లీ డొమైన్ లో ఉంది. సో డొమైన్ లో క్రియేట్ చేసి I can enter into computer 1 also, I can enter into computer 2 also. Computer 2 కూడా చూద్దాం, చూడండి. Login credentials, give Shruti, click on OK. సో డొమైన్ లాగిన్ అంటారు దీన్ని. డొమైన్ లెవెల్లో ఉండే లాగిన్ కెన్ యాక్సెస్ ఎనీ కంప్యూటర్. సో దిస్ ఈస్ ఎ ఫ్రెష్ డెస్క్టాప్. Let me lock the screen. You can see Windows login name, Windows L. See, this is the user. So this is called as domain level login. Let me reconnect with normal user. Now I connected with GBS user, normal user. Okay. So ఇది ఎందుకు చెప్పానంటే, now let go to SQL Server logins. So right click new user. సో మనం విండోస్ లాగిన్ ని మ్యాప్ చేసాం, SQL సర్వర్ లాగిన్ ని క్రియేట్ చేసాం, డొమైన్ లెవెల్ లాగిన్ ని we can map. How to map it? Go and search. So who is domain user? Shruti @hks.com. Check name. So there is a name. Click on OK. Click on OK. Now see the difference. So login name HKS GBS is a Windows login. So HKS GBS, not HKS. It is also domain login. Let me create one Windows login also. I'll create a Windows login too. Sorry. So Hindu password @123. I am mapping a Windows login now. See the difference between SQL Server login, Windows login, domain login. So what is the SQL Server login? SQL Server login ikkada ledu. Let me pick a name. Geeta. So I am creating a name, login, SQL Server login. That is Geeta. Password is 1234. 1234. So Geeta is SQL Server login. Sindhu is Windows login because computer name came. Shruti is domain level login because domain name came. Are you clear? The difference between different logins. Yes.
Okay. So we have domain logins, Windows logins, SQL Server logins, group logins. What are group logins? See, for example, in my company, there are 5 DBAs. So my DBAs are Shruti, Shyam, Sindhu, Manasa, Prasad. ఇంకా వందల మంది ఉండొచ్చు, మేబీ 50 members ఉండొచ్చు, 100 members ఉండొచ్చు. సో రైట్ నౌ మై ఎంప్లాయీస్ ఆర్ దిస్ వన్. సో ఈ ఎంప్లాయీ జాయిన్ అయిన ప్రతిసారి వీళ్ళకి మనము లాగిన్ క్రియేట్ చేయాలి, పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి, డిబిఏకి ఏమేమి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఇవ్వాలి మాన్యువల్ గా. ఇవన్నీ చేయాలంటే చాలా కష్టం అవుతుంది. సో నేనేం చేస్తానంటే వీళ్ళందరినీ ఒక గ్రూప్ కి యాడ్ చేసి పెడతాను. సో ఐ విల్ క్రియేట్ ఏ గ్రూప్. Let's assume we have only 2 people in the company. First, this is my group. What is group? DBA group. So ఈ DBA group లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఆల్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చేసారు, మిగిలిన వాళ్ళకి ఇవ్వట్లేదు. సో నెక్స్ట్ టైం సింధు అనే తను మా కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యాడు. నేనేం చేస్తానంటే తనకు లాగిన్ క్రియేట్ చేసి అన్ని పర్మిషన్స్ ఇవ్వకుండా జస్ట్ ఆ గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తా. ఈ గ్రూప్ లో ఉన్న పర్మిషన్స్ అన్ని తనకు వచ్చేస్తాయి. ఓకే. సో అదే విధంగా నెక్స్ట్, సో ఎంప్లాయీస్ పెరిగే కొద్దీ ఐ డోంట్ create SQL Server logins. I don't map anything. I just add them to group login. సో ఈ గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఈ గ్రూప్ పర్మిషన్స్ అన్ని ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తాయి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రూప్ లెవెల్ లాగిన్. లెట్ మీ షో యూ హౌ టు క్రియేట్ గ్రూప్ లెవెల్ లాగిన్. So how many logins are there? Go to domain controller, go to users. So I have Shruti, I have Manasa. Okay, let me create 2 more users. Prasad. Click on next, finish. Okay, another user. Click on next, click on finish. So 1, 2, 3, 4 persons are there, including DBS, 5 persons. So these are my DBS. What I can do is I'll go to groups. There are groups. So here it is now showing as a group. Okay, fine. Right click on users, new, go to group. My group name is DBA group. ఈ వర్క్ నేను చేయను. దిస్ వర్క్ విల్ బి డన్ బై విండోస్ అడ్మిన్స్. విండోస్ కంప్యూటర్ వరకు ఏది చేయాలన్నా విండోస్ అడ్మిన్స్ చేస్తారు. ఓకే. సో గ్లోబల్, click on OK. So I created a group here. Now go to users. DBA group is where is DBA group? Here it is. So నేను ఏం చేస్తానంటే let me add this DBA group to Windows admin, domain admins. సో దీనికి పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాను. click on OK. ఈ DBA group కి పర్సన్స్ యాడ్ చేస్తాను, మెంబర్స్. Who are the members? Add. Sindhu is the member. Check name. Click on OK. Add. Prasad is a member. Check name. Click on OK. Click apply. Click OK. So right now I have added 2 persons in DBA group. సో ఇంతవరకు విండోస్ వాళ్ళు చేస్తారు. నెక్స్ట్ కమ్ టు హియర్. ఇక్కడ నుంచి మన వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది, డిబిఏ వర్క్. సో డిబిఏ గ్రూప్ అనేది ఒకటి ఆల్రెడీ విండోస్ లెవెల్లో ఉంది.
So we will map that group to SQL Server. How to do that? Go to logins, right click new login, search, okay, locations, entire directory, fine. Click on OK. Sorry, location is hks.com, not local computer. I need to select domain. Advanced, find now, DBA group. So here it is not showing. So let me DBA group @ hks.com. Set name. So it is not showing here. Object types. Go to groups also. DBA group, click. Okay. HKS DBA group. Click on OK. Now let's see the difference. So group admin login icon where Windows admin. This is Windows admin. This is group admin. I mean, this is group login, Windows login, domain login, SQL Server login. మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుందా? లాగిన్ ఇక్కడ ఐకాన్ చూడండి. సో 2 persons ఇక్కడ కనిపిస్తున్నారు. అంటే ఇది గ్రూప్ లాగిన్. By seeing the login, you can identify which type of login it is. Are you clear? మీకు అర్థమవుతుందా? Yes. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఒక గ్రూప్ ఉంది ఆల్రెడీ మా కంపెనీలో. సో న్యూ పర్సన్స్ హ్యావ్ జాయిన్డ్. హూ ఆర్ ద న్యూ పర్సన్స్? సో గో టు హియర్. సో Manasa is a new joinee and Shruti is a new joinee. Let's assume this. సో నేనేం చేస్తానంటే I'll add Manasa and Shruti to DBA group. How to do that? Go to domain controller. మీరేం చేయాల్సిన పని లేదు, విండోస్ అడ్మిన్స్ చేస్తారు. ఓకే. సో డొమైన్ కంట్రోలర్ లో డొమైన్ DBA గ్రూప్ లోకి వెళ్ళి మెంబర్స్ లో యాడ్ చేస్తారు. Manasa, check names. Yes, it is here. Shruti. Check names. Click on OK. Click on apply. Click on OK. సో ఇక్కడ DBA గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా సేమ్ పర్మిషన్స్ అన్ని ఈ శృతికి మానసకి ఇక్కడ ఉన్న SQL సర్వర్ DBA గ్రూప్ లో పార్ట్ అవ్వడం వల్ల ఆల్ పర్మిషన్స్ దే కెన్ ఆల్సో గెట్. యు వాంట్ ప్రూఫ్? సో ఇక్కడ మానస అనే లాగిన్ లేదు కదా అసలు. See how she can log in with Windows authentication. సో ఈ కంప్యూటర్ లో ఆల్రెడీ ఎవరు లాగిన్ అయి ఉన్నారు? సో లాగిన్ ఈజ్ HKS GBS. వాట్ ఐ విల్ డూ ఈజ్ okay, let me start this computer with Manasa name, login credentials. So Manasa, click on OK, reconnect. No, I think she is not admin. Just a minute. I'll use default account only. Then after entering into computer, so same Windows computer lo second Windows authentication vaadalante there is a hack, a way only. Let me show you the. So how to enter into SQL Server as a other Windows authentication user. Go to SMS, right click, more, open file location. Okay. So right click on SQL Server, shift petkoni right click iste you can see run as a different user here also. Shift petkoni right click ichchamante icon meeda, go to more, run as administrator. Okay, it is not showing here. Go to file location, an icon, click shift, right click on here. You can see run as a different user. There I can use my username, Manasa.
admin HKS Manasa. So here we can have two types of login. One is already I login as a Windows user, and another login with another SSMS is opening. Okay, did I try here? Fine. Then local computer open చేసాం, that's fine. You can connect. So I'll show you this demo later because it is dependent in so many other factors. Let me try one more time. Run as different user. Go to domain controller. There is Manasa. So here she is. Domain admins. Manasa is here. Because she is not member of domain admins here, maybe. Domain group member. Manasa is here. Computer one. Okay. DBA group. So she can also enter ideally. It is not working here. I will show you tomorrow why it is not working. It's okay, leave it. So you need to see the difference between group login, SQL Server login, local Windows login, domain level login. Okay. So ఇవి కాకుండా ఇంకొక లెవెల్ లాగిన్ ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బిల్ట్ ఇన్ లాగిన్. సో కంప్యూటర్ లో ఏంటంటే బిల్ట్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అని చెప్పి ఒక డిఫాల్ట్ అకౌంట్ ఉంటుంది. That is called as built-in administrators. If you want to create, you can create. So here, go to ChatGPT. This is what I want. So right click, new login, Windows authentication built-in logins, click on OK. Not here. That's okay. This is built-in administrator login. Built-in administrator అంటే కంప్యూటర్ విండోస్ అడ్మిన్స్ అంతా ఇందులోకి వచ్చేస్తారు. సో దిస్ ఇస్ దిస్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్. విండోస్ అడ్మిన్స్ కి SQL సర్వర్ గురించి తెలియకపోవచ్చు. సో we never create built-in administrator in SQL Server. This is about login types. Now come to how to create login. We already discussed this. So Windows login ఎలా create చేయాలి, SQL Server login ఎలా create చేయాలి. How to map this one also. Single user mapping ఎలా చేయాలి, group user mapping ఎలా చేయాలి. Mapping అంటే nothing but we are adding Windows logins to here. See, I have a login in my local computer. Search
అడ్వాన్స్ ఫైండ్ నౌ. సో ఈ విండోస్ యూజర్స్ ని ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద మ్యాపింగ్. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఎలా అయితే విండోస్ కి స్పెషల్ గా మనము లాగిన్ నేమ్ ఇవ్వం, ఉన్న నేమ్ ని మనం యాడ్ చేస్తాం, దాన్నే మ్యాపింగ్ అంటాం. ఓకే. సో సింగిల్ యూజర్ మ్యాపింగ్, గ్రూప్ యూజర్ మ్యాపింగ్, డిబిఏ గ్రూప్ ని మ్యాప్ చేసాం కదా, బిల్ట్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మ్యాపింగ్. సో ఈ 3 మ్యాపింగ్. అలాగే లాగిన్స్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నాట్ ఓన్లీ గ్రాఫికల్ వే, వీ హ్యావ్ ఏ command way also. How to create login? Right click login, new login. So I am creating a SQL Server login. Hari 5 is the login. 1234 is the password. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే క్లిక్ అని ఓకే కొట్టకుండా స్క్రిప్ట్ ఇట్ అవుట్ చేస్తున్నా, స్క్రిప్ట్ అవుట్ చేస్తా. లెట్స్ సీ నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్. సో దిస్ ఈస్ ద కమాండ్. స్క్రిప్ట్ అవుట్ కొడితే స్క్రిప్ట్ ఇచ్చేస్తుంది. క్రియేట్ లాగిన్, లాగిన్ నేమ్ విత్ పాస్వర్డ్. సో క్రియేట్ లాగిన్, లాగిన్ నేమ్ విత్ పాస్వర్డ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇది SQL లాగిన్. ఓకే. హౌ టు క్రియేట్ విండోస్ లాగిన్? రైట్ క్లిక్, న్యూ లాగిన్. మీకు కమాండ్ తెలియకపోతే ఇదే ఇస్తుంది అనమాట. సో గో హియర్, అడ్వాన్స్డ్ ఫైండ్ నౌ అశోక్, click on OK. Script it out. I am not clicking on OK. So from here, this is the command. చూడండి, విండోస్ లాగిన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకు పాస్వర్డ్ రాదు. దిస్ ఈస్ హౌ టు క్రియేట్ విండోస్ లాగిన్. క్రియేట్ లాగిన్. ఇప్పుడు మీరు లాగిన్స్ లోకి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి న్యూ లాగిన్ కొట్టి తర్వాత SQL సర్వర్ అథెంటికేషన్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇదంతా ఇచ్చే బదులు ఈ సింపుల్ కమాండ్ రాస్తే లాగిన్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ సింపుల్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే లాగిన్ క్రియేట్ అవుతుంది. లెట్స్ సీ దిస్. Check for 35 SQL login. Now let's see this. Execute this. Go on check here for Ashok 5, GHK Ashok 5. Refresh. GHK Ashok. Okay. This is how to create Windows SQL login. This is how to create Windows login. Okay. The difference between group account, Windows login account, SQL Server account, built-in administrator. I have shown you. So now let's come to roles. ఇప్పుడు మనం లాగిన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, అథెంటికేషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. సో అథెంటికేషన్ కి కొన్ని రోల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. లెట్ మీ చెక్ రోల్స్. సో ఫిక్స్డ్ సర్వర్ రోల్స్, PD² PS4. రిమెంబర్ దిస్ కోడింగ్, సో ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. గో టు ఫిక్స్డ్ సర్వర్ రోల్స్. లాగిన్ సెక్యూరిటీ. సో మనం నిన్నటి వరకు డేటాబేస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, డేటాబేస్ లో ఓపెన్ చేసాం, డేటాబేస్ చూసాం. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ చూస్తున్నాం. సెక్యూరిటీలో లాగిన్స్ అయిపోయింది. కమ్ టు సర్వర్ రోల్స్. దీస్ ఆర్ ద రోల్స్. సో ఇవన్నీ మర్చిపోండి, ఇవన్నీ క్లౌడ్ రోల్స్. హ్యాష్ ఉన్నవి ఇక్కడ నుంచి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో బల్క్ అడ్మిన్, DB క్రియేటర్, డిస్క్ అడ్మిన్, ప్రాసెస్ అడ్మిన్, పబ్లిక్, సెక్యూరిటీ అడ్మిన్, సర్వర్ అడ్మిన్, సెటప్ అడ్మిన్, సిస్ అడ్మిన్. సో ఈ రోల్స్ ని నేను ఇక్కడ చూపించా. BD² PS4. B అంటే బల్క్ అడ్మిన్, D అంటే డిస్క్ అడ్మిన్, ఇంకో D ఉంది. సో ఇంకో D వచ్చేసి disk admin, DB creator, BD² PS4. There should be another D. Okay, we will see that. P ante process admin. S4 means security admin, server admin, setup admin, sys admin. సో ఒక రోల్ ఉందన్నమాట. ఈ రోల్ ఏంటంటే నథింగ్ బట్ ఏ గ్రూప్. ఈ రోల్ కి సమ్ సెట్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ DB క్రియేటర్. సో DB క్రియేటర్ అనే రోల్ ఒక లాగిన్ కి ఇస్తే తను ఏం చేయగలుగుతాడు? లెట్స్ సీ దిస్. సో చిన్న కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది. So DB creator can create a database.
Okay, can alter a database, can create a database, can drop a database, can extend a database, can restore a database. ఇవన్నీ DB క్రియేటర్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఒక లాగిన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ GHK హరి ఉన్నా, GHK హరితో నేను లాగిన్ అయ్యా, ఇక్కడ హరితో లాగిన్ అయ్యా. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇక్కడ ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా, రైట్ క్లిక్, న్యూ డేటాబేస్, డేటాబేస్ నేమ్ ఈస్ test10, క్లిక్ ఆన్ ఓకే, test10 క్రియేటెడ్. ఇదే నేను ఇక్కడికి వెళ్తా చూడండి, లెట్స్ సీ దిస్, గో టు హియర్, దిస్ ఇస్ హరి డేటాబేస్, జస్ట్ a minute, I'm getting a call. ఇక్కడికి వెళ్తున్నా, ఇక్కడ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నా చూడండి, రైట్ క్లిక్, న్యూ డేటాబేస్, సేమ్ డేటాబేస్ టెస్ట్, ఓకే, test15, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఏమంటుంది? కెన్ యూ రీడ్ ద ఎర్రర్? ఎనీవన్? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ మై స్క్రీన్? Database permission denied. డేటాబేస్ పర్మిషన్, క్రియేట్ డేటాబేస్ పర్మిషన్ డినైడ్. దాని అర్థం ఏంటంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ పర్మిషన్స్. హూ డోంట్ హ్యావ్ పర్మిషన్? దిస్ లాగిన్, హరి1 డోంట్ హ్యావ్ పర్మిషన్. సో ఒక్కొక్క లాగిన్ కి ఒక్కొక్క సెట్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ఉండాలి, ఆ రోల్ ఉండాలి, ఏదో ఒక రోల్ ఉంటే ఆ రోల్ లో ఉన్న పర్మిషన్స్ అని. లెట్ మీ యాడ్ హిమ్. సో ఐ గో టు లాగిన్, సెక్యూరిటీ, లాగిన్, హరి1 కి పర్మిషన్ లేదు. సో ఐఎమ్ డబుల్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సర్వర్ రోల్స్. సో ఇక్కడ సర్వర్ రోల్ పబ్లిక్ అంటే జస్ట్ కనెక్ట్ మాత్రం, ఇంకేం ఉండదు. ఐఎమ్ యాడింగ్ హిమ్ టు DB క్రియేటర్. సి డిస్కడ్మిన్, డబల్ డి అంటే డిస్కడ్మిన్ DB క్రియేటర్, ఇందాక మనకు కనిపించలేదు, ఇట్స్ ఓకే. సో DB క్రియేటర్ నేను ఇప్పుడు రోల్ యాడ్ చేస్తున్నా హరి1 కి. హరి1 కి DB క్రియేటర్ అనే రోల్ లో యాడ్ చేశా. నౌ లెట్స్ సి, హరి1 will not get any error, he can create database. So test15, click on OK. Okay, so restart చేయాలి, just a minute, relogin, Hari, server roles, DB creator, very good, ఉంది, ఇబ్బంది లేదు. So go to here, SQL server authentication, Hari1 1234 is the password, click on OK. Now go to database, new database. Okay, it is already existed. Create database statement failed. The primary file must contain at least 16 MB to accommodate. Okay, model database change చేసాం ఇక్కడ, దాని ఇంపాక్ట్. So model database settings అంటే 16 MB accommodate. So now go to here, new database, test50, click on OK. See now, okay, I created in here. Okay. So I need to create in this database. Right click, sorry, right click, database, test 100, initial size
8 MB, 8 MB as per model database. Click on OK. ఓకే, ఎక్కడ క్రియేట్ చేసినా అక్కడే క్రియేట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే సేమ్ సర్వర్స్, రెండు సర్వర్స్ ఒకటే. Go to databases. You can see here also test 100, test 50 there also. సో ఎందుకంటే హరి వన్ కి ఇంతకు ముందు పర్మిషన్ లేదు. ఏ పర్మిషన్? క్రియేట్ డేటాబేస్ పర్మిషన్ లేదు. సో మనం ఏం చేసాం? we went to logins, opened Hari login, went to server roles, we added him to DB creator role. ఈ రోల్ కి యాడ్ చేసిన తర్వాత మనకు ఆ పర్మిషన్స్ అన్ని వచ్చాయి. సో ఒక్కొక్క రోల్ కి కొన్ని కొన్ని సెట్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. రోల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెట్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్. ఆ లాగిన్ ని ఆ రోల్ కి యాడ్ చేస్తే ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ అన్ని ఆ లాగిన్ కి వచ్చేస్తాయి. సో ఇలా we have different types of set of permissions. Let me open another thing. For example, bulk admin, disk admin. So what disk admin can do? మీరు చూడాలనుకుంటే దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. Execute this. So disk admin can do add a member to disk init. So disk ని యాడ్ చేయడం తీసేయడం disk admin పని. So come to security admin. Execute this. సెక్యూరిటీ అడ్మిన్స్ కి ఈ పర్మిషన్స్ అన్ని ఉంటాయి. ఓకే, సో గ్రాంట్ ఒక పర్మిషన్ ఇవ్వడాన్ని, క్రియేట్ డేటాబేస్ కి, రీడ్ ఎర్రర్ లాగు, ఇవన్నీ మనకు ఫ్యూచర్ లో అర్థమవుతాయి. సో అంత డెప్త్ అక్కర్లేదు. రియల్ టైమ్ లో మనం సర్వర్ రోల్స్ వాడము, ఎక్కువ డేటాబేస్ రోల్స్ వాడతాం. లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ డేటాబేస్ రోల్స్ సూన్. ఓకే, సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే డిబిఎస్ కి ఈ పర్మిషన్ ఉంటుంది, సిస్అడ్మిన్. సిస్అడ్మిన్ ఇస్ ఏ సూపర్ యూజర్ పర్మిషన్. సో మీకు సిక్వెల్ సర్వర్ లో ఎన్ని రకాల పర్మిషన్స్ ఉంటాయో అన్ని ఇందులో ఉంటాయి. One 40 types of permissions. Each and everything you can do if you have sysadmin. సో నేను GHK Harryతో లాగిన్ అయ్యా కదా. లెట్స్ గో టు లాగిన్ GHK Harry. గో టు సర్వర్ రోల్స్. సో నాకేముంది? సిస్అడ్మిన్. సిస్అడ్మిన్ పర్మిషన్ ఉంటే యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ సిక్వెల్ సర్వర్. ఇట్ ఈస్ వెరీ పవర్ఫుల్ రోల్. సో యూజర్స్ కి మనం ఎప్పుడు సిస్అడ్మిన్ పర్మిషన్ ఇవ్వం. ఓన్లీ డిబిఎస్ కి మాత్రమే సిస్అడ్మిన్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. సో వీఆర్ ద ఓనర్స్ ఆఫ్ సిక్వెల్ సర్వర్స్. మీరు ఏ కంపెనీలో జాయిన్ అయినా డిబిఏ అంటే అట్లీస్ట్ లెవెల్ 2 డిబిఏ నుంచి సిస్అడ్మిన్ ఇస్తారు. లెవెల్ 1 డిబిఏకి ఇవ్వరు, ఎందుకంటే బై మిస్టేక్ ఏదైనా తప్పు చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి. సో సిస్అడ్మిన్ ఉంటుంది డిబిఎస్ కి. ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ? మీరు ఒక లాగిన్ క్రియేట్ చేస్తారు, ఆ లాగిన్ కి ఒక సర్వర్ రోల్ ఇస్తారు. ఎలా ఇస్తారు? క్లిక్ ఆన్ దట్ లాగిన్, go to server roles. So whatever role you want to assign, you can assign, click on that, click on OK. That role will be added. Are you clear? Anybody have any doubts over here? ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, సో ఒక్కసారి రివైండ్ చేయండి ఇవన్నీ. ఇది కూడా షేర్ చేస్తాను మీకు. సో రైట్ నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్, వాట్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్, వాట్ ఈస్ సెక్యూరబుల్, అథెంటికేషన్ వర్సెస్ ఆథరైజేషన్. ఆథరైజేషన్ అంటే రోల్స్ ఇవ్వడం, రోల్స్ ఇస్తే ఆథరైజేషన్. అథెంటికేషన్ అంటే లాగిన్స్. సో అథెంటికేషన్ మోడ్స్, principal secureable differences, different type of logins, domain logins, Windows logins, SQL Server logins, group login, built-in login, how to create logins, and mapping of SQL Server to main logins ni SQL Server logins ki add cheyadam. Just a minute.
తర్వాత డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అంటే చూస్తూనే మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, సర్వర్ రోల్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, బల్క్ అడ్మిన్, డిస్క్ అడ్మిన్, డిబి క్రియేటర్, ప్రాసెస్ అడ్మిన్, సెక్యూరిటీ అడ్మిన్, సర్వర్ అడ్మిన్, సెటప్ అడ్మిన్, సిస్ అడ్మిన్, PD స్క్వేర్, PS4. నౌ కమ్ టు డేటా బల్క్ అడ్మిన్. ఇవే. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో అవి ఏమేం చేస్తాయో రోల్స్, మీకు పర్మిషన్స్ లిస్ట్ కావాలంటే వీటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఓకే, నౌ కమ్ టు డేటాబేస్ రోల్స్. ఓన్లీ 2-3 స్లైడ్స్ ఉన్నాయి. We will quickly go through these 2-3 slides and close this session by today. సో డేటాబేస్ రోల్స్ ఎలాగైతే సర్వర్ రోల్స్ ఉన్నాయో, ఎలాగైతే లాగిన్ ఉందో, అలాగే డేటాబేస్ లెవెల్లో కూడా డేటాబేస్ యూజర్స్ ఇక్కడ సర్వర్ లెవెల్లో లాగిన్ అంటాం. అంటే మీరు ఫస్ట్ కంప్యూటర్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే, SQL సర్వర్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే మీకు లాగిన్ ఉండాలి. సో ఈ లాగిన్ ఉన్నంత మాత్రాన డేటాబేస్ లోకి మీరు లాగిన్ అవ్వచ్చా అంటే అవ్వలేదు. లెట్స్ షో యూ సంథింగ్. సో ఐ విల్ క్రియేట్ ఏ లాగిన్ హియర్. సో వాట్ ఈస్ ద create login statement? This one, SQL login. So create login. Login name is, let me check your name. So Radhika. So I'm creating a SQL server login. Execute this statement, login will be created. Okay, refresh, go to security, go to logins. Radhika is created. Now remove everything. I am entering into Radhika ID. 1, 2, 3, 4. Click on OK. So I connected. So I have a login. There are so many databases. I want to access Manasa database. What it is showing? What is the error? Can anybody read? Not accessible. Database is not accessible. Not accessible. Go to Radhika database. It is also not accessible. Go to Rahul database. Nothing is accessible because login cannot enter into database. Login is like Prime Minister. Prime Minister of country. Okay. So Prime Minister is very powerful at country level. But if you want to enter into a state, you need to follow protocol. What is protocol? You should accompany with CM, Chief Minister. Who is Chief Minister here? Database user. Login is Prime Minister. User is Chief Minister. Okay. So Prime Minister, he is very powerful, but if he want to enter into a state, as per protocol, State Chief Minister undam. Okay. Alage here State Chief Minister. State is database. Chief Minister is user. సో ఈ లాగిన్ కి ఒక యూజర్ ఉండాలి. ఆ యూజర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం డేటాబేస్ లెవెల్లోకి ఎంటర్ అవ్వగలుగుతాం. సో హూ ఈజ్ యూజర్? లెట్ మీ కనెక్ట్ టు నార్మల్ లాగిన్, విండోస్ అథెంటికేషన్. సో గో టు డేటాబేసెస్. I want to touch GBS database. What are the tables here? We don't have tables. Go to Prasad DB. We have some tables over here. Yes. సో నేను ప్రసాద్ DB ఉంది కదా, ఈ డేటాబేస్ ని యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఎవరు? రాధిక. సో అప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే గో టు సెక్యూరిటీ. ఓకే, go to this database, go to user, where is security? So చూడండి, we have two securities. One is server level security, second is database level security. Under database security we have users.
సో ఈ యూజర్ లిస్ట్ లో రైట్ క్లిక్, న్యూ యూజర్, యూజర్ నేమ్ రాధిక, లాగిన్ నేమ్ Radhika. Already we have login name. Schema no need required. Go to script. So, ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఇది స్క్రిప్ట్ అని. Come over here. సో యూజర్ ఒక్కటి లాగిన్ ఒక్కటి ఉంటే మనము డేటాబేస్ లెవెల్లోకి ఎంటర్ అవ్వలేము. ఆ లాగిన్ కి యూజర్ కూడా ఉండాలి. ఎక్కడ ఉండాలి? డేటాబేస్ లెవెల్లో ఉండాలి. సో ఈ స్టేట్మెంట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ ఎక్కడ చేయాలి? ఆ డేటాబేస్ లో చేయాలి. ప్రసాద్ డేటాబేస్. ఓపెన్ ఈ న్యూ సెషన్, execute it here. So where am I? I am under Prasad database. Use this, executed. So security, refresh, go to users. Radhika user create అయింది. Now let's go here. Now Radhika login can access Prasad database. Refresh this, go to databases, Prasad database. See? Okay. సో ఇలాగనమాట మీరు యాక్సెస్ చేయాలంటే ఆ డేటాబేస్ లో మీకు యూజర్ ఉండాలి. సో గో టు అదర్ డేటాబేసెస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెసిబుల్. I have only user at Prasad database. Manasa database, I don't have user. Okay, new one, I don't have user. Radhika database, I don't have user. But in Prasad database, go to security, I have user. So that is why I am able to enter into this database. సో ప్రతి డేటాబేస్ లో ప్రతి లాగిన్ కి ఏదైతే మనం యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నామో దానికి యూజర్ ఉండాలి. డేటాబేస్ సెక్యూరిటీ, సర్వర్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ, డేటాబేస్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ. Are you clear? Anybody have any Yes. doubts? So in the same way, we have some roles, database roles. What are database roles? So server roles unnate database roles. D4 as DBO. D4 means data reader, data writer. DDL admin, DNA data reader, DNA data writer. So we can call it D5 also. D5 as BO. So for the framing, I did like this. So writer, let me show you what writer can do. Reader can do. DB data reader. Let's check this. Okay, this is punctuation error. చూడండి, డేటా రీడర్ అనే దానికి ఏ పర్మిషన్ ఉంది? వాట్ ఇస్ దిస్ పర్మిషన్? కెన్ ఎనీబడి రీడ్? Select ఓన్లీ permission సెలెక్ట్ on పర్మిషన్. సెలెక్ట్ పర్మిషన్ ఎక్కడ వాడతాం మనం? టు రీడ్ ఏ టేబుల్. డేటాబేస్ లెవెల్లో go to any database, Prasad DB, select star from this dot tables. Okay, so Prasad database లో 4 tables ఉన్నాయి. ఈ tables ని రీడ్ చేయాలంటే సెలెక్ట్ వాడతాం. Now come to Radhika login, go to Prasad database. I have permission on Prasad database, right? Execute this statement. టేబుల్ లిస్ట్ ఏం కనిపించట్లేదు చూడండి, కానీ ఇక్కడ టేబుల్స్ ఉన్నాయి, టేబుల్ లిస్ట్ కనిపించట్లేదు. సో ఇక్కడ కూడా go to physically also, you cannot see any tables. ఎందుకంటే you don't have select permission. ఈ పర్మిషన్ లేదు మీకు. ఈ పర్మిషన్ ఉంటే యూ కెన్ సీ. సో గో టు యూజర్స్, రాధిక యూజర్, గో టు మెంబర్షిప్, యాడ్ రీడర్ పర్మిషన్, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే, నేను యాడ్ చేయలేను, రాధిక ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు. సో రాధికకి పర్మిషన్ లేదు, షీ కాంట్ ఓన్ హర్ సెల్ఫ్ పర్మిషన్. సో సూపర్ యూజర్ షుడ్ ప్రొవైడ్ పర్మిషన్ టు హర్. Go to roles, go to users, double click on Radhika, go to membership, data reader, click on OK. So now she can read the
tables. Refresh. Tables list. సో ఇంతకు ముందు టేబుల్స్ లిస్ట్ కనిపించట్లేదు, ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నాయి చూడండి. సో execute the same command here. Now you can see the tables. అంటే టేబుల్ ని రీడ్ చేయాలంటే సెలెక్ట్ పర్మిషన్ ఉండాలి. సో ఇవన్నీ పర్మిషన్స్ లిస్ట్. డోంట్ వర్రీ, ఫస్ట్ టైం కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గానే ఉంటుంది, కొంచెం క్రిటికల్ గానే ఉంటుంది, కానీ డెడ్ ఈజీ టాపిక్. సో నా టాపిక్ లిస్ట్ నిన్న మీకు ఒక పీపీటీ షేర్ చేశాను కదా, లెట్స్ సీ దట్ పీపీటీ. సో we will revise all these topics again. So as of now, we have discussed the introduction to computer basics installation, database basics, data file architecture. So page types we have discussed. Today we have discussed about security. So again we go to installation topic, because so at that time we have not discussed fully, only just how to install I have shown, but there are different versions how to do it and how to do unattended installation. So without command wise how to do installation, what is patching, all these are installation basics. We are again moving to installation. After installation we will again go to security topic, security topic 2, security topic 3. If needed we will go to security topic 4. So security topic మళ్ళీ రివైజ్ చేద్దాం, ఇది బేసిక్స్ మాత్రమే. సో you will be expert at the end of the class. సో స్టార్టింగ్ లో కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది. We will revise all these topics again. At that time you will feel confident. సో ఇక్కడ ఏం లేదు, జస్ట్ సర్వర్ లెవెల్లో లాగిన్స్ ఉంటాయి, లాగిన్స్ కి సర్వర్ రోల్స్ ఉంటాయి. డేటాబేస్ లెవెల్లో యూజర్స్ ఉంటాయి, యూజర్స్ కి యూజర్ రోల్స్ ఉంటాయి. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఒక్కొక్క యూజర్ రోల్ ఏం చేయగలదో మీరు చూడాలనుకుంటే ఈ కమాండ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. సో DDL admin, what he can do. Command mistake. సో DDL admin కి ఏమేం పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమేం పర్మిషన్స్, ఏమేం రోల్స్ ఉన్నాయి. డేటా రీడర్, డేటా రైటర్. రైటర్ మీన్స్ ఇన్సర్ట్, update, delete. You want a proof? Let's see this. Data writer. Data writer, delete, insert, update. ఈ 3 కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మీకు పర్మిషన్ ఇస్తారు. సో డేటా రీడర్ మీన్స్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్. సేమ్ డినే డేటా రీడర్. డినే అంటే ఉండే వాళ్ళకి పర్మిషన్స్ డినే చేస్తుంది. రైటర్ 4 రోల్స్. ఓకే, T4 లో ఈ 4 రోల్స్ అన్నమాట. అలాగే గో టు రోల్స్, సెక్యూరిటీ, యూజర్ రోల్స్, డేటాబేస్ రోల్స్. రీడర్ రైటర్, డినే రైటర్ అయిపోయింది. తర్వాత వచ్చేసి యాక్సెస్ అడ్మిన్, తర్వాత వచ్చేసి సెక్యూరిటీ అడ్మిన్. ఈ 2 గుర్తుపెట్టుకోండి, యాక్సెస్ అడ్మిన్, సెక్యూరిటీ అడ్మిన్. టీ అంటే ఇక్కడ సో 1 DDL అడ్మిన్. బి అంటే బల్క్ బ్యాకప్ ఆపరేటర్. లాస్ట్ వన్ ఈస్ DB ఓనర్. ఓనర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు sysadmin ఇన్ సర్వర్ లెవెల్. సర్వర్ లెవెల్లో sysadmin, డేటాబేస్ లెవెల్లో ఓనర్. సో ఓనర్ కి ఏమేం పర్మిషన్స్ ఉంటాయి చూడాలనుకుంటే, ఓనర్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. సో డేటాబేస్ లెవెల్లో ఓనర్ ఉంటే he can do anything, all permissions he has. డేటాబేస్ ఓనర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ go to databases, Prasad DB, logins, I mean users, Radhika. సో రాధిక నేను
ఓనర్స్ లిస్ట్ లో చేంజ్ చేశాను, మార్చా. డిబి ఓనర్, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. షీఈస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ డేటాబేస్, ప్రసాద్ డిబి. She can do anything. What? She can delete this database also. She can do anything in this database. That is about roles. So what each role can do, if you want to explore it. So today homework is explore each role. ఏమేం పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి ఈచ్ రోల్ కి. ఇక్కడ ఈ డేటాబేస్ లెవెల్ పర్మిషన్స్, ఈ సర్వర్ లెవెల్ పర్మిషన్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. These are server level permissions. That's it. What is schema? We will discuss on next class. It is a logical container to hold tables in database. Okay, then let me stop the recording.